Madame, Monsieur, bonsoir. C'est l'heure de l'information sur Came10 Télévision. Jeudi, bonsoir. Good evening, Betty Blanche. Ladies and gentlemen, good evening and thanks for joining us. Let's begin right away with our lead stories. The youth of the Leke division of the Central region have echoed a motion of support to His Excellency President Paul Biya, calling on him to be their candidate in the 2025 presidential elections. En sport, Cannes des moins de 23 ans, Maroc 2023, le Cameroun au dernier tour qualificatif. Le match retour s'est joué cet après-midi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le score final est de 0 but partout. Le développement des titres à suivre dans ce journal. As you heard in one of our lead stories, the youth of the Leke division of the Central region have echoed a motion of support to His Excellency President Paul Biya, calling on him to be their candidate in the 2025 presidential election. The youth made the request this Sunday afternoon at Monatele subdivision as they gathered to celebrate the head of state ascension to the Supreme Magistracy of Cameroon. The crowd pulling ceremony was placed under the high patronage of the Minister of State Property, Survey and Land Tenure Henry Eyebe Aisi, the Minister of Youth Affairs and Civic Education Mununa Futso, and that of Women Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abena Ondwa. Bertrand Tita, Pierre Bena Kwanyu and Black Elomo are on standby at Monatele to bring us to the speed of this event. Hello to you in Monatele. Yes, good evening to you, Jeudi. Bonsoir, Betty Blanche. Thanks for joining us live at Monatele this fateful evening in the Leke division of the Central region, where the youth came out in their number to pay homage to His Excellency President Paul Biya as Cameroonians prepare to celebrate his 40 years accession to the Supreme Magistracy of Cameroon. On this fateful 30th day of November 2022, the youth came out in their numbers, placed under the patronage of the Minister of State Property, Surveys and Land Tenure Henry Eyebe Aisi, that of Youth Affairs and Civic Education, and not leaving out the Ministry of Women Empowerment and the Family, an occasion that brought together top government officials, administrative as well as religious authorities who came together to celebrate Paul Biya's accession to Supreme Magistracy. 40 years, 6 November 1982 to 6 November 2022. 40 years of peace in Cameroon, 40 years of development, and of course the youth of this division used it as an opportunity to highlight the various successes of His Excellency Paul Biya, cutting through the creation of universities in the country, cutting through road infrastructural development, and you can name the rest. And of course, the event did not only bring militants of the ruling CPDM, it equally brought militants, youth of different political parties who came out to celebrate this wonderful day, as they term it, placing under the patronage of the Minister of State Property, Henry Eyebe Aisi, and of course the youth equally sent a motion of support to His Excellency Paul Biya, calling on him to be their presidential candidate for the 2025 presidential election in Cameroon. And of course, a special gift was presented by the youth to His Excellency Paul Biya. It was a special event organized by the youth of the Leke division, an eye-opener to other youths nationwide to keep on celebrating His Excellency Paul Biya as he celebrates his Ruby Jubilee.
Bonsoir Betty Blanche, Medjo, Géraldine, good afternoon. Nous sommes justement à mon atelier dans la Léquier pour la célébration des 40 ans du renouveau de la session à la magistrature suprême du chef de l'État organisée par les jeunes de la Léquier, y compris plusieurs autres jeunes venant des 10 régions du Cameroun sous l'encadrement des hauts responsables, par exemple du ministre Henri Eyebéaïssi qui co-organise cet événement. Et au cours de cet événement qui s'est déroulé ici, plusieurs conseils ont été donnés à ces jeunes. Le ministre Henri Eyebéaïssi a donc profité de l'occasion pour dire sa détermination, son engagement à soutenir les jeunes de cette localité et à encourager les jeunes à marcher aux côtés du chef de l'État dans les perspectives du développement du Cameroun. Les jeunes ont reconnu qu'ils ont désormais en leur possession le nécessaire pour encourager et rester aux côtés du chef de l'État dans les perspectives politiques. Ces jeunes qui disent avoir bénéficié du chef de l'État de plusieurs actes en ce qui concerne la lutte contre le chômage, en ce qui concerne la création des centres de formation, des écoles professionnelles, des universités. Ces jeunes ont dit leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État à l'occasion de ces 40 ans de la session à la magistrature suprême. Voilà ce qu'on peut retenir pour l'instant en ce qui concerne cet événement d'aujourd'hui ici à Mona Télé en direct de l'esplanade de ce lieu qui a accueilli l'événement. Black et Lomon, Bertrand Tita, Pierre Bernard, Kwani pour Cam10 Télévision. Merci à toute l'équipe de Cam10 Télévision pour ces informations fraîches qui nous viennent de Mona Télé. Toujours en rapport avec la célébration de 40 ans de renouveau, une réunion préparatoire du 40e anniversaire à l'accession de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême a été organisée ce jour par le président de la section RDPC Benoué Est, Jeudi. Armand a rappelé aux militants les enjeux de cette célébration. Pour l'occasion, une somme de 735 000 francs CFA a été collectée. À présent, je vous propose d'écouter cet extrait de El Hadj Jeudi Armand. Il s'exprime au micro de Cam10 Télévision. Dans la réunion préparatoire, tout le monde n'est pas aussi concerné vu la distance, et il faut savoir que nous sommes dans une zone rurale essentiellement agricole. Ça n'a pas été facile pour que les autres laissent leurs travaux champêtres pour venir. C'est pourquoi nous avons un peu limité. C'est-à-dire que nous n'avons pas mis trop d'accent sur la présence de tous les militants. Mais les responsables ont répondu massivement et ils ont réagi promptement à nos sollicitudes pour que la fête soit belle. Parce que vous savez que le 40e anniversaire, c'est pas le 4e anniversaire, ni 14e, ni 24e, c'est 40 quand même. 40 ans, c'est une grande joie, c'est le béni de Dieu. Le palais des congrès de Yaoundé va également célébrer ses 40 ans du 1er au 4 novembre 2022. En prélude à cet événement, la direction de cette structure a organisé une marche sportive ce matin de l'esplanade du palais des congrès au Mont-Fébé. Nancy Diani et Franck Ebénis y ont pris part à leur reportage. Un corps sain dans un esprit sain. Tel est le ton de cette marche sportive organisée cette matinée par le personnel du Palais des Congrès. Marche sportive en prélude de la célébration du 40e anniversaire de cet édifice. De l'esplanade du Palais des Congrès aux collines du Mont-Fébé, passant par le carrefour Foire, ils ont bravé chaque kilomètre en chœur. On suivi cette marche sportive, une séance de check-up et une mini-formation au secourisme d'urgence. Et mon regard vient d'arriver à la pointe des pieds avant raser la poitrine et le ventre. La première chose à faire, c'est de poser délicatement ma main à la jonction entre la poitrine et le ventre. Et donc, simultanément, je peux soit sentir le courant d'air qui sort de la bouche et de la narine, je peux voir s'il y a des mouvements respiratoires ou s'ils sont faibles, je peux les sentir. La satisfaction est grande pour le directeur du Palais des Congrès et son personnel, paré pour la suite des activités. Et je n'ai aucune raison de douter
que mes collaborateurs et moi, les institutions, les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner, nous allons tenir le rythme. Et je crois que la marche de ce matin vient de nous montrer que oui, nous avons encore quelques bonnes réserves, quelques bonnes ressources physiques pour aller jusqu'au bout de ce parcours vendredi. Le programme de ces activités prévoit animation culturelle, exposition, table ronde et bien d'autres du 1er au 4 novembre 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. As you heard in that story, personnel of the Yaoundé Conference Center have taken part in a sport walk in the early hours of this Sunday, October 30th, 2022. The exercise was aimed at promoting a healthy status for all and was also in prelude to the 40th anniversary celebrations of the center to take place from the 1st to the 4th of November 2022. Ghislaine Afu and Frank Ebenist in the following report. This animative sports walk by the personnel of the Yaoundé Conference Center, organized this Sunday, October 30th, 2022, is part of the prelude activities towards the celebration of the edifice's 40th anniversary. Characterized by a series of health checkup, mini training in first aid in cases of emergency, the sporting exercise is one which is aimed at strengthening the health status of this personnel. This week of manifestations by this workout, and we need to have a healthy body in a holy spirit. That is the signification of this workout of today, and I hope that during all this week we will be able to do what we have planned for this 40th anniversary of the conference center. Satisfaction could be seen on their faces as these people whom admire this initiative actively participated in all the outline activities. Cultural events, roundtable discussions, expositions, amongst others, are part of the activities to cement the Ruby Jubilee celebrations of the Yaoundé Conference Center come November 1st to the 4th, 2022. Let's now take you over to the west region of the country, where some 20 official assistants of judges and magistrates, also called assessors, have taken the oath of office. The swearing-in ceremony that took place at the Bafoussam Military Court on Saturday, October 29, 2022, was in the presence of Governor Awa Fonka Augustine. It was an opportunity to call on these officials to get to more work. We have details of this story in the following report. Moi, enseigne de vaisseau de première classe, Towa Cheta Romeo, je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun en ma qualité d'assesseur. Some 20 assessors have been sworn in at the Bafoussam Military Court. This was done in accordance to the Article 709 of the Criminal Code Procedure, which states that they must take an oath before taking office. During the swearing-in ceremony, these assessors were reminded of their missions as well as the value of the solemn commitment to render their services without resentment or favor, but with impartiality. Beyond the joy that animated these official assistants of judges and magistrates, they are aware of the tasks that lie ahead and are ready to give in their best. Today we just took the oath of office and we are ready to go to work. It's a duty that I've been doing for some time, and the minister got the confidence in me and renovated it again. So as a member of the team, it's a teamwork. We don't work alone. So we need to be behind the president of the military court of Bafoussam for all the judgments that are going to be taken. And remember, as our duty, we don't need to, to say end of the judgment
to somebody. We don't need to disclose the judgment out. The ceremony that took place October 29, 2022 was in the presence of Governor Awafonka Augustine and other authorities in the West region. Ouvrons la page sportive de ce journal et parlons des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans qui va se jouer au Maroc en 2023. Cameroun 0, Angola 0. C'est le score qui sanctionne le match retour qui s'est joué ce jour au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les poulains du coach Guy Armand Fétiné vont jouer leur troisième et dernier tour en mars 2023 pour espérer une place à cette compétition. Rappelons que le match aller, les Lions avaient battu les U23 angolais 3-2. The 2022 Ballon d'Or ceremony to recognize the efforts of Cameroonian players has taken place at the Yaoundé Conference Center. The ceremony on Saturday, October 29, 2022, presided over by Cameroon's Football Federation's President Samuel Etofis, saw various players recognized in varied categories. Ghislaine Afu in the full report. After 30 years of a halt, the Cameroonian Ballon d'Or ceremony to recognize and award the individual and collective exploits of Cameroonian football players has seen its curtains revived as the Yaoundé Conference Center played host to the 2022 Cameroon Ballon d'Or ceremony last Saturday, October 29. The award ceremony, which saw over 13 trophies handed over in various categories, the Cup of Cameroon champions, Coton Sport Garoua, went home with over 5 trophies, wherein Maru Swaibu grabs the best Cameroonian male player. The 21-year-old striker, whose success is in the MTN Elite One Championship and the Cameroon Cup, where he scored the lone goal for his team against Bambutus the Buddha. Still in the male category, Bertrand Junior Mani of Colombe Dinja Ilobo grabs the category of best striker. The best goal for this year's season was awarded to Enoch Kmer of AS Fortuna and the Fou. Amongst the awards grasped by Coton Sport Garoua was that of the Hope of the Year to Pasian Wasu, best male coach Gabriel Haman, and the best club president Fenat Sadu. The best referee of the year went to Dimoya Florent, whose wonderful acts could be seen during the Cup of Cameroon finals. In the female category, the award of best Cameroonian female player went to Moningo of Eclair de Sa for her wonderful performance during the football season. The hope of the year went to Lamine Mana of Awa FC of Yaoundé. With the spectacular performance of the Amazon of FAP, the team grabs the title of best goalkeeper, which went to Anengo Ndom, and the best female coach, Mike Ndomo. The colorful ceremony, which was presided over by the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Etofis, was heavily attended by government officials, football legends, men of culture, amongst other guests, whom all came to celebrate the excellence of Cameroon football. La date du 29 octobre 2022 reste à jamais gravée dans l'histoire du football camerounais. C'est le jour marquant la première édition du Ballon d'Or de notre pays. Ce premier coup d'essai ravit les fans de football car c'est une étape qui va permettre de hisser le football camerounais. La cérémonie de Ballon d'Or vue par les Camerounais, un reportage de Marie-Laure Enugu. Les rideaux se sont refermés hier sur l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison de football. Le Ballon d'Or camerounais édition 2022, un événement perçu par plus d'un comme une innovation. Je dis vraiment c'est merveilleux, c'est un essai jamais vu. Et je suis très content vraiment on appelle ça quoi, la réorganisation du football qui est en marche. Le Ballon d'Or camerounais, c'est une chose très extraordinaire parce qu'auparavant, nous n'avons pas connu ce genre de choses. Mais grâce à l'arrivée du nouveau président de l'Afrique, Samuel Eto'o, nous commençons à vivre le ballon camerounais comme le ballon occidental, comme on voit en Europe. Ça commence à se produire chez nous. Donc c'est vraiment une bonne chose de recevoir de genre de choses dans notre pays. Des prix pour distinguer les meilleurs, de quoi rehausser la compétitivité pour un championnat plus attrayant. C'est véritablement apprécié, ça donne une autre visibilité au football et ça pousse chaque joueur à donner le maximum de lui pour se retrouver aussi à cette position, pourquoi pas à la fin d'une saison. Donc après avoir travaillé très dur, c'est normal qu'on soit récompensé. Et si on a la chance de se retrouver à cette position, je crois que c'est une très bonne chose pour la carrière du joueur également.
Première édition réussie, le souhait ne pas s'arrêter d'aussitôt. Et que le gouvernement camerounais puisse accompagner l'exécutif en place. L'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais avec les remarques des uns et des autres, et le comité exécutif pourra améliorer à la longue. On remercie le président de la Fcfa que ça continue d'avant. Le Ballon d'Or camerounais depuis cette nuit du 29 octobre s'est inscrit dans les rendez-vous de football annuels les plus attendus au Cameroun, au grand plaisir des férus du football. Let's now take a tour out of the country where the Rwandan ambassador in Kinshasa has been expelled following months of tensions between the Democratic Republic of Congo and Rwanda, accused of supporting the March 23 rebels in the east of the country. His expulsion was announced by the Congolese spokesman Patrick Muyaya on Saturday, October 29, 2022. We have this story and more in the following report. Authorities in the Democratic Republic of Congo has announced the expulsion of the Rwandan ambassador in Kinshasa. The expulsion follows months of tensions between the Democratic Republic of Congo and Rwanda, accused of supporting the March 23 rebels in the east of the country. The UN's mission in the country, MONUSCO, condemned what is described as the hostile act of March 23 and called for an immediate halt to the fighting. According to local officials, after last week's clashes, the March 23 rebel fighters have made advances along the strategic RN2 highway in the eastern province of North Kivu. The rebel group, a mostly Congolese Tutsi group, resumed fighting in late 2021 after lying dormant for years, accusing the government of having failed to honor an agreement over the demobilization of its fighters. An estimated 3,000 people have demonstrated on the streets of the Sudanese capital Khartoum against UN mediation efforts between civilian and military rulers. The gathering took place in front of the headquarters of the UN mission in Sudan. The crowd chanted pro-Bashir slogans and burnt photos of UN envoy Volker Peters. The demonstrators described the UN-led efforts as foreign interference and called for Islamist rule in the country. Last year, a military coup led by Army Chief Abdel Fattah al-Burhan derailed a fragile transition to civilian rule after the 2019 ouster of longtime autocrat Omar al-Bashir. And that was it for our 8 p.m. bilingual news over the Republican television. Ladies and gentlemen, it was a pleasure staying with you. Betty Blanche, au revoir. Au revoir Géraldine, quant à vous chers téléspectateurs, restez en compagnie des programmes de Came10 Télévision. À partir de demain, retrouvez Désiré Trésor Mbouné pour le journal de 20h. D'ici là, portez-vous bien.